Добрый день, друзья! Сегодня на ваших экранах погони. Выпуск, в котором мы в очередной раз постарались показать причины их возникновения, логику и обоснование действий, ведущих преследования сотрудников полиции, а также их реагирование на то или иное развитие ситуации. Не стоит забывать, что погоня на дорогах общего пользования представляет опасность для других участников движения. В этих условиях офицеры обязаны следовать нормам местного законодательства и установленным процедурам своего ведомства, чтобы избежать нежелательных последствий для себя и окружающих. В определенных ситуациях погоня может быть частично или полностью прекращена, если риски ее продолжения становятся сопоставимы или превышают общественную опасность действий преследуемого лица. Ну и начинаем сегодняшнее путешествие с довольно давней ситуации, показать которую мы решили по целому ряду причин. Впрочем, обо всем по порядку. Норс Литл Рок, Арканзас. Город с населением в почти 65 тысяч жителей, отделенный от Литл Рок, столицы штата, одноименной ему рекой Арканзас, в то время как охрана общественного порядка на городских улицах является обязанностью департамента полиции города. Проходящий здесь участок 40-го интерстейта остается в непосредственной юрисдикции полиции штата Арканзас. 1 октября 2019-го офицер ведомства предпринимает попытку остановить бежево-золотистый Infiniti, двигающийся с превышением установленного скоростного ограничения. 41 Little Rock 1024. 40 eastbound, the 152, 827 Young David Charles, so tan or gold Infiniti. Taking the exit 152 towards Pike Avenue. Turn left onto, headed towards Pulaski Tech. Merging, still continuing towards Pulaski Tech. 73. В ответ на сигнализированное требование остановки, водитель седана не перестраивается на обочину, а съезжает в город на МакАртур-драйв. Ближайший перекресток едва не становится местом ДТП, когда нарушитель излишне широко поворачивает направо, оказавшись на встречной полосе Першинг-бульвара. Сотрудник полиции занимает позицию для пит-маневра, в последний момент отказываясь от него из-за сложной дорожной обстановки. Up in the big loop area near the fire department. Yeah, the big loop area near the fire department. Make sure North Little Rock VA and Pulaski Tech now. What's that return to? We're trying 1052 on the Golden Infinity Authority going to a Tesla Navy. Беглец направляется в кварталы вблизи университета Арканзаса и регионального госпиталя для ветеранов, вокруг которых сосредоточено большое количество иных общественных и образовательных организаций. Здесь Infiniti отчаянно петляет по узким дорожкам и парковкам, в конце концов возвращаясь на первую улицу через газонно-тротуар. Parking right there. He's wrong way in traffic crossing double yellow. Wrong way in traffic. Passing by the ACC building. Work trade over here. You're gonna be able to take him out pretty quick. He's driving pretty reckless, but if I get a chance, I will.
Когда седан с двумя мужчинами-афроамериканцами на борту выезжает на встречную полосу, преодолевая перекресток со значительным количеством не только попутных, но и встречных автомобилей, офицеру приходится поотстать от преследуемых, опасаясь за безопасность находящихся вокруг. Runway 15 on Boulevard. Alright, we're eastbound coming up on Broadway intersection. Eastbound coming up on Broadway intersection. We got one Norfolk Rock PD unit. Northbound on Broadway crossing the river. Coming into Little Rock. Northbound on Broadway, passing on the bridge. Well, runway traffic crossing the yellow. Take off. Copy 1022 at 238. He's coming up on 6:30. I can see him still running red lights and stuff. По Пайк-авеню, все еще двигающийся значительно быстрее потока Infiniti, устремляется на юг, в сторону столицы штата. Он добирается до Бродвейского моста, по нему въезжая в деловой центр Литл Рока. Здесь офицер получает приказ прекратить преследование. Как раз тот момент, когда блокирующий ему проезд по своей полосе водитель белого Мерседеса демонстрирует альтернативное значение слова «даунтаун». Прекратив обозначавшее погоню непрерывное использование спецсигналов, сотрудник полиции еще некоторое время продолжает движение на юг по Бродвей-стрит, прежде чем Infiniti окончательно исчезает из его поля зрения. К сожалению, для нас остается неизвестным дальнейшее развитие ситуации. Все, что мы знаем об этой погоне на сегодняшний день, полиции штата известны номерные знаки Infiniti, по которым в случае подлинности табличек можно установить владельца автомобиля, а затем и степень его причастности к показанным событиям. Следующая наша остановка в столице штата Нью-Мексико, Санта-Фе. Как и у многих городов Соединенных Штатов, некогда основанных испанскими колонизаторами, его полное поименование в разы длиннее обиходного – Ла Вилья Реал де ла Санта-Фе де Сан-Франциско де Асис, или Королевский город Святой Веры Святого Франциска Осиского. Со временем и указания на власть испанского короля, от лица которого было основано поселение, и его святой покровитель остались за полями повседневного обозначения. Но о нас ждут события утра 26 ноября 2021 года, когда к окну выдачи заказа в кофейне Starbucks, расположенного по адресу 907 Сан-Франсис-Драйв, подъезжает черный Kia без номерных знаков. Вместо заказа девушка за рулем требует отдать ей наличные из кассы, угрожая сотрудникам заведения пистолета. Когда бумажный пакет со стопкой банкнот оказывается в салоне, автомобиль срывается с места. В кратчайшее время описание транспортного средства передается полиции города. Офицеры обнаруживают Kia всего в 6 милях от кофейни на Ричардс-авеню. В ответ на включенные позади спецсигналы, теперь уже управляющий седаном парень разгоняет автомобиль, объезжая брошенные ему под колеса шипы и выходя на 25-й интерстейт. По федеральной магистрали Kia развивает скорость выше 160 км в час, двигаясь на юг, а позднее поворачивает направо на 285-е шоссе штата. Городских патрульных в погоне заменяют сначала сотрудники офиса шерифа округа Санта-Фе, а затем и их коллеги из соседнего округа Торренс и полиция штата Нью-Мексико. Passing Old Dinosaur Trail. 10-4 passing Old Dinosaur Trail.
fired! Shots fired! Subject is shooting! Subject is shooting! Shots fired from my suspect is shooting at our unit. Shots fired! Copy that. Shots fired again. Shots fired again. Got 4 more rounds at me. 85. Got 4 or 5 rounds fired. 4 or 5 rounds fired. Coming from the passenger. 60, any north or any other people in that vehicle besides the driver and the back. 75, did you see anybody else in that vehicle? window now. He's shooting from back window. Vehicle almost 45 now. Returning fire. 45 is now returning fire. Returning fire. Multiple shots fired. Multiple shots fired. Still shooting us from the back window. Turning fire. Back window. Turning fire. Now we need some more 223 rounds up here. Okay, vehicle's about 45 out. Stand by.
stuff! First stuff! Family stuff! Family stuff! Full stop, 45 out. Уже на 285-м шоссе, перебравшаяся на пассажирское сиденье 28-летний Кристиан Димас открывает огонь по преследующим автомобилям полиции. После повторного нападения, следующие непосредственно за Kia офицеры открывают ответный огонь из служебного оружия, как пистолетов, так и винтовок, преимущественно через лобовое стекло своих крузеров. В какой-то момент выстрелы со стороны подозреваемых раздаются при проезде участка с более интенсивным движением, когда рядом оказываются другие, не участвовавшие в погоне автомобилисты. Помощник шерифа округа Санта-Фе Патрик Фики озвучивает и без того весьма очевидные обоснования для ведения ответного огня. Опасность для окружающих, которую представляют подозреваемые в ограблении. Стрельба со стороны полицейских становится более интенсивной, и в какой-то момент Kia резко уводит налево. Пройдя по дуге на встречную полосу, седан возвращается, чтобы под большим углом вылететь за песчаные наносы на обочине. Автомобиль грабителей откатывается на некоторое расстояние от проезжей части, прежде чем врезаться в дерево. Сотрудники, участвовавших в погоне ведомств, на протяжении всего дня ведут переговоры с осужденными подозреваемыми. Участниками процесса становится и прибывшая команда SWAT. Keep crawling, you're doing good! You have it on, you have your... I got less lethal. Keep crawling! 24 to 10, are you direct? Keep crawling! You're doing good! You guys are just empty, right? What was that? Okay. Yeah, I'm not seeing anything in his head. You're doing good! Keep crawling! Keep crawling! Keep crawling, you're doing good! There's more stuff in here, okay? Got it. Good job! Come on, keep crawling! Once you're driving back there, then you'll... Well, if we get the Bearcat, he'll throw him in the bed in the back of the Bearcat and start working on him. Yeah, I'll pat him down. I'm gonna search him. Direct. Keep crawling! Come on, you're doing good! Hey, Don't stop! Keep moving! Gardo, put that in your dump pouch, the med pack. Keep moving! We gotta drag him back here. Right? No, I know, but we might put him in the Bearcat. Keep moving! Don't stop! Do not stop! I need you to keep moving! You're doing good! Don't stop! Do not stop! Keep moving! You're doing good! Don't stop! You're almost there! Keep moving! Good! Лишь после захода солнца неоднократно раненый 26-летний Джейкоб Монтоя-младший выползает из разбитого автомобиля, чтобы сдаться. Длительное время доставленный в госпиталь парень провел на больничной койке. Помимо потерянного здоровья, события 26 ноября обошлись ему 3 новыми обвинениями. В попытке сокрытия от полиции при отягчающих обстоятельствах, хранение оружия, совершающим преступление лицом, а также стрельба из двигающегося транспортного средства. Известно, что проблемы с законом у Монтои начались по меньшей мере с 2019 года, когда он был обвинен в получении или передаче угнанных транспортных средств, а также незаконном хранении веществ контролируемого оборота. Уже в 2021 он неоднократно оказывался под арестом, и 26 ноября это могло произойти еще раз, хотя бы по причине 2 соответствующих ордеров, выписанных ранее. Несколько ордеров на арест по обвинению в хранении наркотических веществ и ограблений, выданных на имя его подельницы, правоохранителям придется сдать в архив. Когда бойцы спецподразделения подошли к автомобилю для ее ареста, девушка на заднем сиденье была мертва. Stay, please! Let me see your hands! Stay, please! Let me see your hands! Stay, please! Let me see your hands!
Back seat clear. Back seat clear. Back seat's clear. 10-4. clear, left hand. Driver's clear. I can see a left hand. Left hand looks clear. Right hand's clear. Right hand's clear. All right, let's start working that trunk. Ну и напоследок, уже пара погонь, произошедших в 2022 году, за которыми мы отправляемся во Флориду. И начнем с немного кинематографичной истории. Маргейт, округ Броуард. Примерно в 11 часов 30 минут утра 6 января 2022 года мужчина-афроамериканец вошел в отделение TD банка, расположенного по адресу 490 State Road 7. В результате ограбления ему удалось завладеть суммой в приблизительно $6300 США. Покинув здание, он попытался скрыться с места преступления на красном Форде Мустанг, но не успел сделать это незамеченным. Первые наряды прибывают на сигнал тревоги как раз когда автомобиль покидает парковку, и начинается преследование. We'll bring the camera back out here just for a second to give you an idea of exactly how fast. Most of the cars in this area probably traveling between 70 and 75 miles an hour, and you can see there's a very high rate of speed here as it continues to go southbound. All right, we have Ralph Rayburn in 7 Skyforce. He just recapped what you're watching on your screen right now. Police chasing after this red Mustang, high rates of speed. This is southbound on the Florida Turnpike, now entering into Miami-Dade County. This did start. The far right lane here, this is going to take him to the, if he stays on, it's going to take him to the 826 westbound here, and he'll be sweeping there on the 826. Yeah, that's what he's doing. So he avoided I-95 at this point and is heading west. He's actually, although he's on state roads here, he's in the area that is covered by Miami Gardens Police Department there. So, of course, they're going to be getting advised that there's a pursuit here. Also, Florida Highway Patrol, as we said earlier, had been notified. They put this broadcast this out to all agencies in the area. We're passing 12th Avenue now on the 826 going westbound here. And again, as we advised our viewers a short time ago, this is a raw video, unedited, so we're not sure how this is going to play out. Hopefully it ends peacefully. And then potentially heading onto the Palmetto southbound. We'll see where they end up going, but it looks like they may be exiting. По Флорида Turnpike, где скорость купе подозреваемого достигает 210 км в час, Мустанг покидает черту города, а затем и пересекает границу округа Броуард, оказываясь соседним Майами-Дейд. К этому моменту с воздуха за погоней наблюдает не только экипаж вертолета правоохранителей, но и съемочная группа телеканала. На развязке у города Голден Глейс Мустанг направляется на 826-е шоссе штата, по которому с востока въезжает в Майами Гарденс, а уже по его улицам в расположенную по соседству Ополоку. 27th Avenue, there are several agencies with cars in the area right now, and they're trying to coordinate this as far as the pursuit of this vehicle, but they're relying heavily on the police helicopter. We've seen it pull up to a house, hitting the front fence there. We're going to see the driver back up here. Maybe a little bit disoriented, trying to figure out. Well, you saw the shadow of the helicopter there. There's the driver there. I'm going to put the zoom in here and go in a little tighter there. You can see him sitting in the car, and now he's on his phone. I can make that much out there. You can see that he's on his cell phone. There is a tag or something in the back seat, and now the guy's getting out of the vehicle. Let's see what happens here. And he's going to be running to the yard and into this house, so the police know where he is. They know which house he's in right now. So Broward Sheriff's Office helicopter relaying that information to officers on the ground. Believe he's standing out. Can we slide? Oh, okay, you got someone just opened the door and he's gone inside. So he's inside the house right now. I would imagine in a minute or two you're going to see some police officers pulling up to the outside of this house. So we'll keep the camera right here and we'll drop the speedometer from the screen there for you so you have a little clearer view. And we're just going to hang on this right now until we get some officers in the area, and that's what we got for you. What are those cross streets, Ralph? Where are you exactly? Well, let me see here. The map says it's Callender Street and Chasm Street. So that is definitely an Opa-locka address. We've got people coming out the front of the house now. The guy still on the phone here, walking back towards the vehicle there. And going to be getting in the car. He may have bailed out of the car thinking that he could just go inside for a minute and figure things out. Now he's picked something up from inside the car. He's carrying it with him. He's gone into the house there. There are other people in the house. I see what appears to be a female there closing that door. So he's inside the house here at this address, and we're just still now waiting for local authorities here to show up. So again, this all beginning in Margate. Highway Patrol. Here comes the Highway Patrol right now. The Highway Patrol sees the red Mustang, and we got a couple other units pulling up right here now. So they're there.
There's another unmarked car there, so they're all right here, being guided in towards that house. Again, you know, it's a complicated communication system where one agency has to talk to the other and another one has to talk to another one. So they're in this area here. They're okay. We've got officers coming out of their vehicles now, so we'll just stay with this and keep it kind of wide because not sure exactly where they're going to go. We were focused on the front of the house. It's not believed that the guy went out the back door, or at least we didn't see him go out the back door. So what they're going to do is it looks like they're putting a perimeter up around this single-family home here, this yellow building with the white roof there right in the center of the screen. We have officers approaching the house right now, and maybe waiting for more assets to arrive here on the scene, but we've got an officer now running there and another police car. They're pointing at the house. He's pointing at the house. This is the house right here. So let's see what happens next. There we've got a dog here. This is and officers with guns and weapons drawn here. So again, we advise our viewers at home, you're watching live television, and what's happening is going to be broadcast out here. So that's just an advisory for you. So again, this is Chasm Street and Calendar Street, some intersection there in Opa-locka. It looks like he is walking out of that residential home. Police demanding him to get out of that home. All right, they're going inside now. Yeah, they're going to be going inside here. You've got a guy that's gotten down. They told him to just stay down there and wait. He's complying there. So the officers came in and are trying to diffuse the situation, trying to get people inside just to comply with their area. As you see them now, he's already been cuffed that quickly. So this chase that started up in Margate came down the turnpike all the way through Broward County into Dade and ended up here in Opa-locka, where we saw the driver exit that vehicle. There was an incident at a TD Bank up in Broward, up in that area of Margate. They put out information about the vehicle they wanted to get stopped. It traveled at a high rate of speed, as we showed you there with the Skyforce speedometer there. Таким образом, примерно за полчаса после ограбления банка Форд оказывается у дома возле пересечения Каллендер и Кэссим-стрит. Сбив ворота, подозреваемый покидает салон Мустанга. Он направляется к дому, успевая устроить остающимся в воздухе правоохранителям и репортерам показ гангстамоды. То ли из-за набитых наличными карманов, то ли по его собственной воле, штаны мужчины оказываются значительно ниже талии. Через полминуты наблюдатель ждет его выход на бис, когда подозреваемый ненадолго возвращается к автомобилю, чтобы забрать что-то из салона. Уже через секунды после того, как дверь за ним вновь захлапывается, к перекрестку прибывают наземные силы городской полиции и дорожного патруля Флориды. Получив от экипажей вертолетов подтверждение того, что подозреваемый находится в доме, возле которого припаркован его автомобиль, офицеры входят в жилище и арестовывают преступного гения. Стало известно, что дом на углу принадлежит родственнику, взятого под стражу 31-летнего Деандреа Янга. Как сообщила его двоюродная сестра Шантерия Джеймс, внутри находилось 6 человек, когда внезапно появившийся Янг просто прошел в гостиную и сел на диван. А уже совсем скоро, ненадолго, в доме стало совсем многолюдно. Ограбление банка, независимо от неправомерно полученной суммы, квалифицируется как преступление федеральной подсудности. Соответственно, и наказание за него в случае признания виновным Янгу предстоит отбывать в федеральной тюрьме. Подобные заведения, в отличие от подотчетных округу или штату, обычно характеризуются более строгим режимом и суровыми нравами обитателей. По крайней мере, приспущенные штаны там воспринимаются довольно однозначно. Интересно, что вторая погоня началась всего несколько часов спустя, и всего в километре от дома, где арестовали Янга. Около 15 часов 30 минут все того же 6 января 2022 у пересечения 141 улицы и 22 авеню все той же Опа-локки сотрудники полиции заметили белый Ауди, немногим ранее объявленный в розыск по причине угона на территории округа. В ответ на сигнализированное требование остановки водитель седана разгоняет автомобиль, в ходе начавшегося преследования подрезая один из крузеров. Пытаясь оторваться, подозреваемый направляет Ауди на всю ту же Флорида Тернпайк, устремляясь по платной дороге на север в сторону соседнего округа Броуард. После пересечения границы с ним к наземным силам полиции Майами-Дейд подключаются помощники шерифа округа Броуард, а также авиапатруль ведомства и вертолет местной телекомпании. High rate of speed, as we said earlier, a stolen vehicle, driver refusing to stop at this time, trying to elude police. We've got officers coming up along the breakdown lane, that yellow line, just slightly a little farther back. I'm going to zoom the camera out and see if we can get at least one of those police cars in the shot. You see that Audi there close to the interior wall going around
the other traffic, and you can get an idea of exactly how fast that vehicle is moving. Here, let me see if I can throw our... So you're right, Ralph. It appears that from our perspective, that black vehicle is a police cruiser, or as you said, maybe even a trooper following at a safe speed. And again, this Audi is just flying down the road there, and it looks to be obviously on the shoulder, what we call the shoulder. Right. Go ahead, Ralph. Right. Yeah, on the inside, on that breakdown lane there, he's just going around any vehicle that's going any slower than he is at this time. So he's not going to outrun the helicopter. So that's a guarantee there. And as we did earlier on, anybody joining us in the last couple of minutes, where you're watching a live broadcast of a police chase that is occurring here in Dade and now into Broward County, is going northbound on the turnpike here. I'm looking for a designator for an intersection here. Stand by one. Joe, what's our intersection or closest one? He's a little busy with the tower right now. He just cut a tire. He just cut a tire there, or he hit something. You can see tires starting to smoke in the back there. So he is slowing. He's applying the brakes a little bit there. Probably going to be losing control here shortly. Either that or the engine. It looks like maybe gray smoke and white smoke might be something involved with the engine. Maybe hit some debris on the roadway there in that breakdown lane. He's now scooting over to the far right lane here. We'll just keep the camera. We're coming up to Sample Road to give you an idea. He's finally got an idea of where we are as we've been zipping up here. He's going by that exit. He's just continuing on now. Back out here real wide for just a second to give you an idea of what's going on here. As you see that one black SUV, that lone black SUV, right behind the other vehicle there. He's going to pull. He's actually closing in now. He may be considering doing that pit maneuver that you've seen hundreds of times on television here during these police chases. And that driver is slowing down, Ralph. I mean, that's clear. Yeah, well, he may be having engine problems there. He's going to have his check engine light checked there. So it's slowing down, as you said. You can actually see he's hit more smoke. Hit the brakes or hit something there. So he's got some issues with the car at this point. And we do have a police vehicle right behind it right now, keeping up with it. So it looks like this may be slowing down. We'll just keep the camera trained on these two vehicles here and the little white service van there. And we're starting off the 7 News here at 4 with this chase that we're watching right now. Ralph started off in Miami-Dade, headed into Broward County, north on the turnpike right there. Right. Ralph, you said earlier this started with a stolen car. Any word how that played out in the early stages of this in Miami-Dade? Well, the information was, I guess it was developed earlier. Somebody reported their car stolen. A police officer responded to somebody's house or took a report over the phone. That information gets put in a system, and then all over. There we go. There's a kind of a blocking maneuver occurring right there. Again, on the inside lanes of the turnpike, he's trying to weave around the two vehicles here. So we'll back out a little bit, give you a little wider shot. That vehicle was reported stolen. What happens then, it goes into the computer and it's spread out all over probably the Tri-County area. They've got it blocked in now. You can see it pinched there. We've got officers getting out, guns drawn. This chase is essentially over. They're going to get the guy to comply. Rifles pointed at the windows of the front window of the car and from the back there. Instructions being yelled out to the other officers. Watch from the crossfire there. They want to make sure that no one police officer gets injured in this thing. They're yelling instructions to the guy right now to unlock the door, keep his hands visible, and they're going to, let me see right here. Hold on. We're getting his attention right there. Someone's coming up to the door. There you go, right there. All right. Surrounded. They just broke the window on that side. We're staying on this side because the Broward chopper's up on that side. There you go. We've got him taking him to the ground. It's a little obscured visually there, but you can see that they have taken him down. So the chase is over. I'm going to give you guys an address as soon as I get the computer up and running here, but we are in northern portions of Broward County up here on the turnpike, a chase that lasted by my watch now maybe 20-25 minutes. You see. В какой-то момент по двигающимся вдоль разделительного ограждения автомобилем вспыхивает вспышка, после которого задний бампер и крышка багажника Audi постепенно приобретает цвет и, скорее всего, запах копчения. Немаркированный Chevrolet Tahoe, до этого державшийся позади явно превышающего скорость подозреваемого, идет на сближение с теперь теряющим ход седаном. Вскоре к нему присоединяется еще один черный немаркированный автомобиль, в этот раз пикап Ram. Audi оказывается заблокирована на территории курортного города Дирфилл-Бич, к югу от развязки Флорида Тёрнпайк и 10-й улицы. Для извлечения водителя из авто правоохранители разбивают стекло водительской двери, после чего подозреваемый оказывается в наручниках. Его имя, как и факт предъявления каких-либо обвинений, нам найти не удалось.
Друзья, как вы могли в очередной раз увидеть, причины возникновения и дальнейшее развитие у каждой погони свои. Преследуя транспортное средство, сотрудники полиции обязаны следовать инструкциям своего агентства. Во многих департаментах, соревнующимся по объему с требованиями к применению силы. Как говорит нам насчитывающая по меньшей мере несколько веков своей истории пословица, ставшая широко известна усилиями создателя Человека-паука, вместе с большой силой приходит большая ответственность. Ну а для нас с окончанием этого выпуска наступает пора подготовки следующего. Он, если в дело не вмешаются какие-либо внезапные факторы, должен появиться на ваших экранах уже в следующее воскресенье, как и обычно в 10 утра по московскому времени. Спасибо всем тем, кто остается с ProPolice и продолжает поддерживать развитие проекта наиболее удобным образом, любопытными комментариями, полезными идеями, рекомендацией канала друзьям или его материальную поддержку через спонсорство на YouTube или подписку на Patreon. С вашей помощью ролики продолжают выходить на регулярной основе и, надеемся, становятся лучше. Ну а на сегодня все. Всем удачи!